Mulibwanji Ntundu wa Malawi. Dzina langa ndine Milton M. Sekono. I'm the leader of Poor People's Movement Revolution, PPMR. I just want you to share my minds, which I didn't just wanted to just speak, but to write it down, to think it through from Monday until today, from what I heard and what happened to those 3 men in Malawi. And then I'm going to read my mind for you, Malawi. It's up to you to accept it and then judge it the way you think you can judge. And then according to our nation, Malawi. Okay. I'll be going through each and every page. I wanted to go to work, but in that repair for what is happening. Just to call somebody a terrorist because he's fighting for the principles, he's fighting for the values, and then you're calling that person a terrorist. And then do those people who call those men terrorists, they do know the meaning of terrorist? It is defamation of character, what they just did. Sitinamve poro International Criminal Court kunena kuti kumalawi kuli ma-terrorist. We didn't hear such a thing. And then pamsonkhano munthu wanzeru wophunzira nalo wanklasi ndikumayankhula choncho kuti andi ana ndi zizukulu olemekezeka wa ulemu wake ndikuyankhula choncho and kwa anthu otsatira inu kwa anthu otsatira mungatsatire anthu anzeru za choncho. And then I'm going to read. And then about the police, are they still working for the government, for the law? Are they still upholding the law, or they are upholding the political party rules? Because Africa a certain level patronage until they became so stupid. Don't tell us how to love our country. You see people misconstrue and misunderstand patronism. I'm going to read you my mind, which I write it down. I think it through. Ndimachita kuremba pasi each and every page. Ndaremba 7 page. Today morning is Tuesday, right? It's Tuesday. 10. I write everything down. They think dancing to the tune of their president in whatever he says is the only way they should show their patriotism to their country. Nope. Amalawi, just kungovomereza zomwe president wanu inaresa ata anene, it's not showing your love to the country. They don't understand a president is not a country. President see country, president see dziko. The country is the institution, and then the president is the servant in that institution. The country is the institution, and then president is the servant, not the institution, but is the servant in that institution. So he's not above the law. He's not above the law. He's not above the law. I want you to pay attention to my mind, my opinion, what I've been writing down, which I'm going to read it to you through. Okay. It is possible to love your country but not the president at the same time. Ndizoteka kukonda dziko lako koma usakonda otsogolera. And then it's not regime a change, agenda a change. Nope. It's not regime change agenda. Ndizororedwa kukonda dziko lako usakonda mtsogolera lako la dziko at the same time. Tikapanda kugwirizana ndi mtsogolere sizithandauza kuti tada dziko. Ayi, sitinade dziko koma sitinagwirizane ndi mmene akulamula dziko. Ndichoncho. A country and a president, they are two different. Mapamvesa pamenepo. Wolamula ndi dziko ndi zinthu ziwiri. Dziko ndi dziko is an institution, and then a president ndi munthu, a servant into that institution. And to argue with the elders doesn't mean I hate the elders. Ndikakhala kuti sinagwirizane ndi ma elders aine sikutanthauza kuti ndikwada. Chilipo chomwe akupangisa chomwe ndikupangisa ineyo kuti ndi argue nawo. Alibe maso ali kumbuyoko. Ine ndilibe maso ali kumbuyoko. Iwo atakuona zomwe zili kumbuyo kwa ine. Koma sangaone zili kumbuyo kwawo. Nditaone zili kumbuyo kwawo ndine. Get my point there. Ndine nditaone zili kumbuyo kwawo. That's why I'm saying that to argue. When I'm arguing ndikuona zomwe zili kumbuyo kwawo. Koma iwo asanchitise makani. Sisithandauza kuti ndikuwada.
but don't have to argue with everything he says in order for you to demonstrate your love on him. Usavomereze dzose zomwe akukamba mtsogoleri wa dziko ngati zomwe amayankhula pa Sunday limene lija. It was 9, right? Zomwe it was 8. Zomwe amayankhula pa msonkhano pamene ine ndizivomereza kumaomba manja. Andanzero amalawi zona kumaomba manja pamene paja zomwe amayankhula zolakwika zotuluka mkamwa mwa president. Zimene zikupangisa uchifwamba umalawi chifukwa zikuchokera kwa mkulu. Ukaona mwana akutukwana pa khomo uzoti akulu amatukwana pa khomo akonera akulu. Mudziko anthu akamafa uzoti akulu zomwe akuyankhulazo zikulimbikiza za uchifwamba Malawi like zomwe amayankhula Sunday pa msonkhano. Zomwe amayankhula Sunday pa msonkhano zimene zikuononga dziko lathu. Sindena kuvomereza to demonstrate my love. That is deception and hypocrisy. Sichikondi chimenecho. Abwana munimvese singati mukumvera video yanga. Sichikondi. It's a deception and hypocrisy. True love is when you stand up for the principles, not to identify with individuals. True love ndio mwana chita chilima imeneja. Wankulu bwenzi pamene paja mukuganiza kuti chilima amene uja mwana amene uja. Nda amene anakuonesa nchikondi pachiyambi. And stand up for the principles. He stand up for the principles. He didn't want to be identified with individuals. Ndizo mwachita anyamata atatu amene maamanga omweyo amene mukuti materroristi. They stood up for the principles. They stood up for the principles. Manimvesa pamene. True love is when you stood up for the principles, not to be identified with individuals. Those individuals, when they walk away from the principles, they are going to corrupt you to walk away from those principles with them. By so doing, the nation and the community we have a collision of values. Those individuals, they are walking away from the principles. Plus Chirima, they stood for the principles. You could have asked those people. Those people, they could do you a great favor. Like our nation has become right now, it is only our leadership. It is not only our leadership who need reorientation. Even our very same people who are following them, they have colluded their own values. Amena akutsatira aja mayankhula pa msonkhano pamene paja. No se niyo munali pa msonkhano pamene paja mukuomba manja zomwe mayankhula pamene paja. You have colluded your own value. They corrupt your mind. You have colluded your own values. Zomwe munachita pamene paja. Kuvomereza zinthu zonyasa, kumaombera zinthu zonyasa. Mukusponsor a corruption and a brutalism to the people who are standing for the values. Kusponsor corruption and the brutalism. Koma ndizomwe mukumatuluka pa screen kumati mukufuna kutesa. But yet mukuzichita. Kumbali mukuzichita pa screen mukutuluka mukufuna kutesa. While you're sponsoring it. How so? In such a situation, where should the people stand? In such a situation, where should the Malawians stand? Should they stand with individuals, or should they stand with the values, with the principles, with integrity? Should they stand with individuals, or should they stand with values, with the principles, and with the integrity? In a true country with the integrity, it shouldn't allow those filthy politicians to say what they said on Sunday. In a true country with the integrity, it shouldn't allow those filthy politicians to say what they said. It has conflict of interest. It leaves the constitution with no principles and dignity. It has conflict of interest. It leaves the constitution with no principles and integrity.
ikara iri compromised like zomwe akuchitapo. It will be so compromised. In a nation with a leader who has values doesn't do or allow that. In a nation with a leader who has value doesn't do or allow that. I'm not against you, but I'm just simply saying my mind of what happened and what said. Simple. Nobody love Peter Mutharika. Ndikuuze ni chilungamo panopa. Nobody love Peter Mutharika more than Saulos Chilima. And then more than those 3 men you arrested are the ones who truly love Peter Mutharika. Ena onda akanyimba agaro amene aja mbava za muzunguriza zimene zomwe zimayankhula pa msonkhano paja. Anthu ainena amene amakonda Peter Mutharika. They love him so dearly. Because are the only ones who are telling him the truth about where he's gone wrong because they love him. Nda amene anthu akumuza chilungamo pamene akula akuisapo. Kamba kuti amamukonda. If Peter understood those people, clearly you won't see them as the enemy of progress. Akalakhala kuti Peter akumvesesa anyamata amene aja atatu or anamvesesa Saulos Chilima, he could take them, not the enemy of progress. I can assure you they are not the enemy of Malawi. They are not the enemies of Malawi. They are not terrorists, those people. Enemies of Malawi are the ones who are surrounding Peter Mutharika. There are many Arima enemies. They are the ones, they are not the terrorists to the Malawi nation, but they are terrorists to Peter Mutharika. They are destroying Peter Mutharika. Ndi inuso anthu inuyo mnali pa msonkhano pamene paja mukuomba manjano. Those of you who applaud the hands for him when he was making those poor statement and poor decision, you are the enemies of progress of Malawi. You people. Inuyo ngakhale ena mukakhala kuti mukumvera munali pa msonkhano pamene mathandiza kuomba manja. Know that you are the enemies of Peter Mutharika. You are the enemies of progress. And then mukachoka pamenepo, you are the ones again mukuomba manja pamenepo, you are applauding for him, right? But tomorrow you will be crying again. Mavuto zinthu zisizikuyenda, dziko siri kurongosoka. Kamba kuti mumathandizira kuomba manja anthu akumusokoneza Peter. Malomoti you could be bullying them so that they should see that what they are doing is wrong to Peter Mutharika. Sasiya legacy Peter Mutharika. Asiya mbiri yonyasa. Ina yoti ngakhale sindikufuna kuphunzitsana ine. Patriotism is not agreeing with your leader in everything he says, no matter how wrong he is. Patriotism is not agreeing with your leader in everything he says, no matter how wrong he is. This is the reason why Malawi is so poor now. Kamba kuti mmangovomereza zomwe president akuyankhula ngakhale akutukwana zosaina kuyankhula pa msonkhano. Ino ndikumaomba manja nchaka Malawi yosauka paka pano. Ndi chaka Chilima anati it's time to change Malawian politics. Zimenezo nzachikalekale ndi ndale zachikalekale za anthu osaphunzira. All the likes of Chilima, all the likes of Chakwera has the potential of ruling Malawi. But we criticized, mostly Chilima were criticized because he stood for what was right and not mbava zomwe nazos. Chilima, and he stood up on his own for what is right because he loved Peter Mutharika. He loved Malawi. Look at Nicholas Gauss right now. I used to call him one of the most intelligent people in Malawi. But from what he said on Sunday, he said most foolish speeches. Hamsonkam, Sisandari. Very educated, but at the very same time, very stupid. Very educated, but very unwise.
I don't know kuti school with wise zimasembana pati chifukwa education ndikuchenjera bwenzi zikuendera pamodzi koma kwa Nicholas Gauss zinamuzemba. We should go back again that time muna manga ena aja ndara aja mukuti aribe certificate ra form 4 ngati uribe certificate ra form 4 you should not stand as an MP. Tibwereso mbuyo tiyambe kufufuza nduna zanu zindizo mwana yankhula pamenepo kuti andi school amenewa andi school. We should investigate it again. Malo moti ndi school yake Nicholas Gauss mene timamuziwira ndi dictionary. He is the one who inspired me with what you used to say kuti naneso ndiziyamba kutsatira ma dictionary. He could be the one who could say that enough is enough. Enough is enough. A good dancer knows when to leave. You should be the one who could tell Peter that a good dancer knows when to leave. Ukamavina bwino uena kuziwa kuti apa ndichokepo ndikadari kuvina bwino anthu akadari kundikonda. Doesn't matter how good dancing you are. Get off the stage. Let others enter. Asokoneze anthu azambe kuti bora uja amavina bwinoja. Also, do you want to keep on dancing until the clothes turn up in the morning? Andu kumatu pepaniko atamugwire ndani wina risi kumachita kusowa womugwira ndi womugwira womwe kuchita kusowa atamugwire ndani iwe pita wakamugwira ziti ikaya defense yose ili panja ako andu atangusiwa fe pano kungoti kukama defense ili panja ndizomwe mufuna kuchita bwana. To love a country isn't agreeing with your father for everything he said. Kukonda dziko sikuvomerezana ndi bambo wako pa zonse zomwe akuchita. If he comes to you and say that son ndalowesa nyumba muhule maya ako apita kumudzaja akabwera usauze iwe just say yes. But as soon as your mother arrived say that my bamba analowesa hule mchipinda mwana mwanimvesa pamenepo. As soon as your mother comes just say my bamba analowesa hule. It's not that you are against your father but you are standing for the values. You are not against your father but you are standing up for the values zomwe Chilima anachita zomwe anyamata atatu amene umama anga amene amakukondani kwambiripo. My father devours his bed. He's put our life at risk. Zomwe you didn't stand against your father but you stand up for the values. Your father devours his bed. He's putting all your life at risk. Mukundimvesa pamene. We can't agree with him in this nonsense. You can't agree with your father in the nonsense. That's what we call loving the nation. That's what we call loving the nation. And akamasokoneza china Gauss pansonkhano pamene pacha. You Malawians, you have to stood up there and then saying that ndikulakwisa. Zomwe Chilima anachita but they criticize him. DPP supporters, you could have think twice what Chilima zomwe anachita zomwe ndikukufotokozerani. Sinimacheza ndi Chilima, sinimadziwa Chilima. I'm not his supporter, I'm not his fan. But his minds are brighter. He's got a future. He stood with individuals. He stood for the values and principles of Malawi. And masomphenya ake pa Malawi. Anakhala kuti Chilima ndi galu. I'm telling you. Akadabwirira ku DPP. Akadakhala kuti akusankha mpando. Akadabwirira ku DPP. Akadakhala kuti Chilima akufuna mpando. Akadabanga alaye ndi MCP. And then one thing ndena kukuuzani ndare true politics. Peter nikunja mkaone politics. Post Chilima ndimampasa ule mpamene anasankha Dr. Michael Usi nickname Manganya. Ndinamsaluta pamene pacha. That is true politics. Mpamene namkhulupirira kuti he has got Malawi at heart. He wants to change politics in Malawi. Anavomerezo to what isn't good. It needs some people to stand against it and say, yeah, you're wrong, correct it. Anyamata atatu amene mamanga amenewo akukuza nchilungamo kuti bwana and akukusekerana apapa pamalakwisa akukukondana kufuna kuti mukhale mukulamulabe chifukwa choti akukondani chaka akukuuzani kuti khonzani apa. Ndizomwe anachita Chilima kuti apapa khonzani apa koma munamuda. And anabwera kuza kunongonera ni mkhutu Chilima chifukwa choti Chilima was threat to them.
Because he knows that if Chirima make you see the light at the end of the tunnel, they are doomed. So they feed you poisonous against Chirima, a man who was standing for the principles and value of Malawi. Pano pazomwe mukadachiita nthawi imeneyo bwenzi mukuitanisa anyamata atatu amene maamangawa kuti awanda anzeru ndi Chirima. Kusanjika ku palace kumeneko, ku state house kumeneko. Those are the people you should be having on your corners. Na amene anyamata akada kuthandizani, but nope. You prove wrong to Malawi. Now mukulamula dziko ngati ndi mudzi, inu ndi fumu. Fumu imakhala pamwamba pa malamulo ake, imati mudzi ndi wanga, ndichita chomwe ndikufuna. You've forgotten that it is a nation, not a village. It is a nation. You are not a chief. You are a president. A president is a servant to the constitution. Muganize bwino bwana. I took my time to write what I write. I took my time to share this with you bwana. Ndino sentundo wa Malawi. And ndino apo listen. You see what Malawian Defense Force did. They gained respect. They didn't want anything but mukuchita zomwana chitazo. They didn't stand with individuals, they stand with principles. They know that they've got the rules and the laws to follow. That's why they stick to it. Apolisi ena ano bwenzi mukuchita bwana wa polisi bwenzi kuuza kuti Malawi has got the laws. I should stick to it. And then apolisi nanonso mukadatsutsa even uchosedwe ntchito, but people could recognize you could get respect, but mamanga anyamata maika mundende zona kumanena ndiwe gogo undi ana. That's what you teach. You are demonstrating what you are teaching your family at home in the presence of people, saying that fiti ya chikazi ikafuna kutana nawe imangokupha yasena ndi achimona zona ndi mawu yankhula pandare. What we need mundare, what Malawi needs right now, tienda kukamba zotesa njala one like Chirima zomwana nena. That's why I'm saying that please don't misunderstand me. I'm not even close to Chirima. But what you always say and what his party represents, that's what I'm supporting. And mukoza kumanena apa zoti ati achinyamata munamba matifusa apo oro kutenga achinyamata okuti bweranu zakambe zomwe tikufuna. You are telling what we don't have in our minds. We have our own. Mukunena zomwe news nthawi yanu achinyamata, it was back in the 50s 60s to what we have right now. We want to talk about space station in Malawi. We need to be recognized. We need to create certain thing, not each and every time kutesa njara. Njara yomwe mukutuluka pa screen kuti mukufuna kutesa, simukuitesa. Njara yomwe mukutuluka yokuti ati ndikufuna kutesa chakati. Mukadatuluka mukunena kuti mukufuna kuchepesa tikadakumverani. Funa unena kuti ndikufuna kutesa katangari sadzatha koma kuchepesa katangari mudziko. I hope you gain something in what I said right now. Zomwe machita bwana ndikulakwisa. Kumeneko it's like nyumba ikuyaka ndi gas ino mukutenga petrol ndikuithira aso mate mukuzimisa moto. And amene akuzunguliza ni bwana adzakusiyani pamawa nokha sama kukondani. And amene mukuachita nkhanza right now mukuamanga ndamene anthu amakukondani and kufufuza chifukwa chomwe mukuamangira according to Malawian constitution. If you are talking about democracy, where is democracy right now in our country? That's why I said that in 1996, it was in 1996, nope, 1994, Dr. Bakili Muluzi and the likes of Chakofa Chihana the late, may his soul rest in peace. Sana menyere democracy, sana menyere ufulu.
They fighted for multi-party, not democracy. Right now, these people now, we need democracy. Mumvesero kuti dziko rinasinda vanhu. So it's not a one-party rule in terms of MCP mbuyo. Zoti zomwe president amakambazi machitika no. This time dziko rinasinda mumvesese bwana, please ngati muri akumva mumve. Those people of Malawi, if you need your life to change, think twice. Think twice. I'm giving you 2 candidates. You either choose Chilima or Chakwera. But Zinazo, with what they did, with what they demonstrate, even atabwera pa Khomubanga kuti kufuna udzakwatira Senegal, even Khomurawo ndikadakhala ndili pa chibwezi ni mwana wawo chimene chikhoza kutha chifukwa choti ndizoti ukokoko komwezi kuchokera zinthu zimenezi. There's no anything else. Ndamaliza ine Milton MC Kono, leader of Poor People's Movement Revolution. Tsiku labwino.